todos, bienvenidos a los que nos escucháis por el streaming, rueda de prensa previa al segundo partido de ACB ante UCAM Murcia. Os presentáis con vuestro nombre y el medio del que procedéis y podéis preguntar. Para un deporte le puedes preguntar, Nacho, cómo de bueno o de malo es después de empezar con derrota la temporada jugar tan pronto otro partido. So, your opinion on how good it is to just play a game almost after a loss? Oh, I think it's actually good because you have to focus on the next game. There's no time to dwell on the loss of yesterday, and you've got to move on. So, I don't think it's a bad thing. Bueno, él realmente piensa que es bueno, ¿no? Jugar tan pronto después de una derrota te permite concentrarte en el siguiente partido, olvidarte de lo que ha pasado, seguir, y por lo tanto no lo ve ni mucho menos como algo malo. ¿Cómo ve al rival, a UCAM Murcia, que empezó con derrota y que parece tener una plantilla bastante completa? What do you think about Murcia after yesterday's loss, even though they have a great roster, actually? First of all, yes, they have a very good roster. Absolutely. At the guards, to me, they stayed the same like last year. Making the change at the point guard, which they made, was a very adequate, change, bringing Trice in. And then with Belas and with Davis and McFadden, they know what they're doing. They've got rhythm together, and I think that's a very good, guard rotation, no question. Getting Pustovoy in, of course, brings a real screen and roll threat, above the rim. So yes, I agree. It's a good team, as every team in ACB is, and it's going to be a good challenge. Bueno, quiere incidir en que este UCAM Murcia tiene una muy buena plantilla, una plantilla muy completa, como comentas, en el que quiere destacar, ¿no?, sobre todo la línea exterior, la continuidad de algunos de sus jugadores, pero también algunas incorporaciones en puestos clave, ¿no? En el caso de Travis Trice en el puesto de base, muy bien secundado por Tomás Bella, y luego la continuidad tanto de Tad McFadden como de Jordan Davis, que al final les da una continuidad y un ritmo de cara a este inicio de liga que es muy importante, ¿no? Al final es una rotación muy completa, con mucho talento en la línea exterior. Pero luego hay incorporaciones como la de Pustovoy, que les da un más equilibrio, un jugador con mucha capacidad para bloquear y continuar, para proteger el aro, y en definitiva tienen muy buena plantilla, pero también como casi todos los equipos de la ACB, tal y como están demostrando, ¿no? Así que el partido de mañana va a ser todo un reto. Dicho lo cual, ¿por dónde pasan las claves para conseguir la victoria? So having said, what are the keys for tomorrow's win? Keys for tomorrow's tomorrow's game, are for sure controlling those guards, the speed of Trice, the speed of Davis, and then the shooting of McFadden, in combination with the pick and roll with Pustovoy. Those are the key elements to win this game. Bueno, precisamente creo que una de las claves es controlar a esa línea exterior, ese ritmo que tienen, la velocidad de jugadores como Travis Trice o como Jordan Davis, su capacidad de manejo, su capacidad de generación, el tiro exterior de jugadores como McFadden y esa capacidad de continuaciones y de contundencia que tienen debajo del aro con Pustovoy. Mencionaba ahora los bases rivales. En el partido de ayer vimos en Casademont como al final del partido, creo que los últimos 5 minutos no lo juegan ni Ponitka ni Ferrari. ¿Va a ser algo puntual que pueda utilizar, o fue por una situación de partido, o es algo que podamos ver más en el futuro, y un poco que nos cuente también por qué sucedió eso al final? Okay, so having talked about Murcia's guards, yesterday we could see that at the end of the game, Howard was playing the point instead of Marcel and Frankie. Is this going to be a tool for you for the season, and why did you play with this tool yesterday? Yeah, for sure, it's a tool for the season. It's been a tool in the preseason. That's a quality that Howard brings to the table, that he can play the 2, the 1, and the 3. So having that tool or that quality, of course, you want to use it also.
And then yesterday he was having a very good game on both ends of the floor, therefore we had him on the floor for extended minutes at that position. Bueno, lo considera una herramienta, una solución, y es algo que al igual que ha hecho en pretemporada, es algo de lo que va a echar mano durante el resto del curso, y la razón es porque es una de las cualidades, ¿no?, de Howard, esa versatilidad, esa capacidad para jugar en el 1, en el 2 y en el 3, ¿no? Así que lo quiere usar. Y respecto al partido de ayer, al porqué, es porque estaba haciendo un buen partido, estaba sumando en muchos aspectos del juego, y por ello hizo mano de Howard en el base. Obviando el tema de los porcentajes, que es evidente, ¿qué cosas le vio ayer en su equipo que no le gustaron y qué cosas son necesarias cambiar para conseguir la primera victoria? So besides all the missing yesterday, all the bad percentage, what things about your team you didn't like, and what will you need to improve to take tomorrow's win? The starts to the halves. Start to the first half, start to the second half. We dug ourselves pretty deep holes and had bad starts to the games, which then we had to invest, and we did invest a lot of energy to get out of those holes and make it an even game again. But those starts will have to be better. Bueno, considera que algo clave es mejorar los inicios de cada parte, ¿no? Tanto en el inicio del partido como en el inicio de la segunda parte cavamos unos hoyos muy profundos y precisamente gastamos mucha energía en intentar remontar y en volver a la línea del partido. Así que sin duda uno de los factores que tenemos que mejorar, uno de los aspectos que tenemos que mejorar es esos inicios de partido. Quería preguntarle con respecto al juego interior, viendo que ayer no entraban los tiros desde la larga distancia. No sé si hubo también pocos balones al interior, no sé si va a ser una tónica habitual de la temporada el poco juego por dentro o fue un momento puntual y se intentará jugar más al poste en los siguientes partidos. Okay. Having said all about the missing, also talking about the front court. Yesterday we didn't put much the ball inside. We didn't have a lot of inside game. Is this going to be a constant? Is going to be a way during the season? Or are we going to watch more inside game, more post-up situations, for example, during the season? Actually, yesterday we had significantly more finishes at the rim than the opponent. We had 27 attempts at the rim, which was significantly more than the opponent. So finishing at the rim doesn't have anything to do with post touches. And the finishing at the rim for us is the important thing. And as long as we can keep the floor open and drive at the rim and finish at the rim, that's good for me. Then we don't have to post up with the back to the basket. So obviously you've got to make shots at the rim. You know, that's very important. But to answer your question, the way we are built and the way our personnel is, probably there will not be too much post up as in the modern game. You don't see a lot of post up anyway. So to answer your question, I don't think that there will be like significantly raises of post ups. Not saying we'll never post up, but. Bueno, quiero remarcar y destacar que en el partido de ayer tuvimos 27 tiros debajo del aro, que son bastantes más de los que tuvo nuestro rival, que evidentemente es algo destacable y es algo que buscamos. Finalizar debajo del aro, finalizar cerca del aro no es lo mismo que postear, y para nosotros esas finalizaciones cerca del aro son lo realmente importante. Somos un equipo capaz de abrir el campo y mientras podamos abrirlo, generar tiros exteriores y tener espacios suficientes para penetrar, por su parte estará bien. Pero eso sí, tenemos que anotar estos tiros debajo del aro, tenemos que ser más contundentes, tenemos que tener mejores porcentajes, pero la manera en la que estamos construidos no vamos a ser un equipo con una gran carga, por ejemplo, de poste bajo. Sí que no descartamos que podamos utilizarlo en fases de la temporada, pero no va a ser una de las tendencias. La última por mi parte. Siempre el equipo, muchos de los fichajes sin experiencia en la ACB, no sé si hubiera ayudado al equipo o qué rol considera que pueden tener, por ejemplo,
ejemplo, Santi Justa o Radonjic, que ayer tuvieron menos minutos de lo que venían teniendo la temporada pasada. No sé si cree que ese grado de experiencia hubiera venido bien al equipo en algunos momentos. So I'm going to divide a little bit the question. Having in mind that we have some lack of experience in our roster, of ACB experience in our roster, how do you think players like Santi or Dino can help in these kind of situations? Más o menos. No las hacen mejor. Yeah. Generally speaking, a lot, and they will have to help us a lot because they have got the most ACB experience. And then I think if we talk about experience, you want to add Howard, who has got a different level of experience, and then experience on a I want to say similar level like Santi and like Dino Rayhats, different leagues, but like a background of experiences that for sure will help us in the future, in tight games, etc. Bueno, pues que sin duda la experiencia en ACB de jugadores como Dino, como Santi, pues nos van a ayudar mucho durante la temporada y en partidos así, pero también quiere destacar otro tipo de experiencias, otro tipo de trayectorias que tenemos en el equipo, como la de Howard, que tiene experiencia, aunque sea a diferentes niveles en otras competiciones, mejor dicho, pero también trayectorias como la de Richards que le va a permitir pues ayudarnos en este tipo de contextos. Así que sí, por supuesto, Santi y Dino nos van a ayudar, pero tenemos diferentes perfiles que también pueden dar un paso adelante en este tipo de situaciones. Sí. Una pregunta doble. Si hay algún problema de lesiones y la segunda, pues cómo está anímicamente el equipo después de la derrota. So, two questions, coach. First, is there any injuries in the team? And second one, how is the mood of the team after yesterday's loss? First of all, there are no injuries, so we are healthy, which is a good thing. And second of all, after a loss, the mood is normally not good. But at the same time, we don't have time to dwell on this loss. We have to move forward to Murcia, so our heads are focused on the next game. Bueno, respecto a las lesiones, no hay ninguna, estamos sanos. Y respecto al ánimo del equipo, pues evidentemente después de una derrota no es bueno, pero no tenemos tiempo para lamentos, así que el equipo está ahora completamente concentrado en el partido de Murcia, con ganas de seguir y ganar el partido de mañana. La importancia de la marea roja para que los jugadores cojan confianza cara a mañana. So first, how important do you think it is our supporters tomorrow? Very important, obviously. Everything said, we hope we can pack this thing, get people in the arena and have a great atmosphere to have them as our sixth man, which in every home game will be very important. Bueno, considera el papel de la marea roja muy importante para el partido de mañana, que ojalá podamos tener una buena entrada, ojalá podamos llenarlo, ojalá podamos tener una buena atmósfera para pelear el partido y que esta marea roja pueda ser nuestro sexto hombre mañana y durante todos los partidos de casa. Y la última, ayer el nivel de entrega y sobre todo en defensa del equipo fue muy alta. Si piensa que esa tiene que ser o debe ser una de las claves para que la afición se identifique con el equipo. So yesterday there was a remarkable attitude and effort on defense. Do you think it is the way so our people, our supporters can be identified with this team? Yes, absolutely, and that's what we said here in the first press conference. We're going to guard very intense. We're going to compete, and that compete rate yesterday gave us a chance to get out of those deep holes that we had. And that's a strong sign, for the character of the guys and of the group, and that has to be and will be and is the backbone of the group.
Absolutamente, ¿no? Es lo que ya quiso comentar desde su primera rueda de prensa al venir aquí. Es un equipo que va a defender, es un equipo que va a competir y precisamente en partidos como ayer se pudo ver cómo este esfuerzo defensivo nos permitió levantarnos y escalar un poco de estos hoyos que nos cavamos nosotros mismos, ¿no? Es una parte fuerte de este equipo que habla muy bien del carácter y la personalidad de estos jugadores y sin duda la parcela defensiva va a ser la columna vertebral. Gracias, guys. Thank you. Thanks, Nacho.